Welcome in the lair of the dragon. Rock and rolling for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, IT workers, firefighters, plumbers, electricians, all public security workers, firefighters, and all general workers of the collective North American civilization. It is the Sabbath of the dancing goddess in the dragon kingdom, and I'm about to cook. I'm gonna do a little bit of a fitness journey. 77 pounds down. Created my own workout training program system back in October 2019. I encourage all to work out, to train, and to exercise. Working out, training, and exercising regularly has been, is, and will continue to be my medicine of choice. It is rest day today, Saturday, tomorrow, my march to the mountain on the Sabbath to a dance at the headquarters of the Dancing Goddess in the Dragon Kingdom, which is the Belvedere, the chalet on atop the Mount Royal in Hog Island, Montreal, metropolis of North America. My home in this life and in another life when I was born right here on the island, close to the mountain. Actually, was born the hospital right close to the mountain, and even before that, was born a few times right on this island. Right here, encouraging all to work out, train, exercise. It does great wonders for mental health, for wellness. Just stretching a bit, getting in the body. And I strongly encourage and have been and will call for the mass financing across the North American civilizational complex for citizens to work out, to train, and to exercise, because working out, training, and exercising has been, is, and will continue to be my medicine and therapy of choice. And I've lost 77 pounds down, and I'm a philosopher, geopolitical analyst, and theorist, independent athlete, and an artist, an activist who has some amnesia. Paradoxically, don't remember much of childhood, adulthood, or early adolescence. Remember more the past years and healing. I've been depressed and suicidal. I've conquered depression. I've conquered depression. I've conquered depression through actions such as working out, training, and exercising. Let's flex a little bit. Speaking about working out, training, and exercising, 77 pounds down, and I'm gonna do a little fitness assessment as I'm challenging Tyson Fury to fight me on a boxing match right here in Montreal. So, training in the coming 7 weeks, more than 7 weeks for that bout with Tyson Fury. I'm standing 93.7 kilos and stand at 93.7 kilos, 93.7 kilos, 93.7 kilos. You're truly androgynous, pansexual founder of the dancing goddess in the Dragon Kingdom, who's not perfect, far from it, but got credited those trillions of kisses from the forgotten goddess, who dances with her brother the sun, and by that dance creates, makes, produces all fruits, vegetables, and legumes, and flowers and grains that our brothers and sisters farmers harvest for us to make up great and maintain civilizations such as these beans, which I'm about to cook. These are actually not beans, but these are, of course, chickpeas, which I'm gonna cook. And these beans, which I'm gonna cook, of course, I soak them for about 3 hours because they're supposed to be soaked, and they absorb the water. So now they have the water absorption, so they're ready to cook. Just gonna rinse them a little bit more. But of course, I'm cooking on a budget, so thank you, farmers, because everybody gotta eat. I'm gonna tie my hair, do a little bit of more flexing. Almost stay shirtless. Let's stay shirtless, cook shirtless on the Sabbath, I guess. It's a nice day, sun shining. Let's open a little bit of blinds. It was darker earlier, and I was getting a little bit of sunshine. Tomorrow I'm hoping to get some more sunshine, but today I'm just gonna rest. I recommend y'all take some sun, take some vitamins, take some, of course, solar light. The Pope, my son, the Pope, my son, my Pope is the sun, and I believe my philosophical, spiritual beliefs that this body is a temple for pleasure and purpose, and how do we invest in the body is by working out, training, and exercising. Regular workout, training, and exercising has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. More than 77 pounds down, now training. Went on a special march yesterday, marched more than 4 hours and a half. It was 4 hours and 56 minutes. It was, I elongated it. I was supposed to go for 3 hours, 4 hours, but I went a little bit overtime because we go overtime a lot in the Dragon's Lair and when we work out. It was a special march dedicated for the ongoing flood relief efforts here in Quebec, La Belle Province, in Lanaudière and Charlevoix.
salute those putting up those sandbags and with the relief efforts, whatever it is. It requires brains and muscle, just like civilization has required brains and muscle. Sometimes more muscle, sometimes more brain, but they got to dance together for the maintenance of civilization and for the upgrading. Hopefully, will we propel the North American civilizational collective complex towards attaining more harmony with nature and addressing and regenerating, because my dream manifesting as the dancing goddess and the dragon kingdom's philosophies and my trinity or theories to be implemented via the fourth dimension love is first and foremost to be for the collective North American civilizations rebirth. From Mexico, Canada, US, I was born twice in past lives in the USA, served in the United States Army twice in past lives, 718 miles south from here 156 years ago, and in the 20th century as well, and was born in Mexico a few times, lifetimes, and I learned some Spanish. Got to work from North American's perspective because we got two oceans. To the west is the Pacific, to the east is the Atlantic. So we got to rock and roll it, and we got to come together as North Americans, unite as the call of this rainbow dragon who's auctioning a little bit of Maine, maybe for Tyson versus Fury, June 24th. To be cut this Maine for make an offer, challenging Tyson Fury for my one and only boxing match, right here in Montreal, 24th of June. That means we got more than 7 weeks. This is exactly 7 weeks from today. Maybe 7 weeks exactly from today. I'm gonna tie my hair. We're gonna get some cooking. I'm gonna put my shirt back on and switch a little bit of French because I am a Quebecer, Canadian, North American. Was born right here a few lifetimes in La Belle Province. Quebecer then, Quebecer now. North American then, North American now. But now it's North America has evolved after the Second World War to become more integrated, and I am for the integration. My dream, of course, Dancing Goddess and the Dragon Kingdom is for the regeneration, defense, security, insurance of liberty, and sharing of prosperity with joy and joy, and healing and love for the collective North American civilization, coast to coast. First and foremost, although I am a world peace advocate, I advocate for world peace, but of course sometimes we gotta work peace, and I had to clean my own room, do laundry. Today, gotta do laundry again. Speaking of, I'm gonna start the laundry now before I forget. Grateful, thankful for the laundry machine, washer, and the dryer. And we're gonna start it. And we're gonna rock and roll it, put a little bit of a soap. I got it right here on the side. I'm just gonna put a little bit of laundry detergent. Laundry detergent. I'm gonna close the laundromat here. There we go. Just gonna wash my hands, and we're gonna switch in French a little bit. So again, calling for the implementation of my Trinity of theories with soap. My Trinity of theories is the CIT Citizen Integration Theory, DRT Debt Fusion Theory, and DFT Democratic Fusion Theory via love. And love is also action, right? And of course, for the regeneration, and pleasure on purpose, so that we propel and we make new compromises. We made all compromises for propel us towards a new system of pleasure and purpose, and lots of healing need to be done in North America, myself included, as I've been depressed and suicidal, and understanding our natures, being part of the LGBTQ community, and one day out of 7 BDSM switch, love it, and BDSM switch, like it, and like my BDSM switch, and I ask somebody to marry me as I am androgynous pansexual in an open marriage, and to understand that
might require me to be a cuckold, so I guess I'm gonna make a compromise to be a cuck. C-U-C-K. Memo to the Secret Services. If I get married, I'm gonna be a special type of marriage. Yes, cuckold. There you go. Generals, you know nothing. You know now. You're gonna know my secret now. Yeah. Try to blackmail if you try to blackmail me if you want, if you can, if you want to try. Go cuckoo a little bit with it, but I'm not perfect. Far from it. I love my homos, love my lesbians. I am part of the LGBTQ community and not perfect. Far from it. As a matter of fact, I just masturbated a little bit, pleasured, and I actually fantasized that I was a little bit BDSM switch. I was verbally degraded a little bit teased verbally, a little bit with consent, and with love, and mutual understanding and love. But that I was kind of BDSM switched and kind of cucked, C-U-C-K, kind of cuckolded a bit. So there you go. You know now. You know a little bit of you know my secrets now. Secret Service. I urge all the powers that be, generals of the free world, NATO, NORAD, and of course our brothers and sisters in world with securities. I'm a pro-labor, universal, revolutionary centrist to be open and be if we have certain things so that forces and exterior. Myself, I owe neither China nothing. I have no debts, no business interest to China. Across the Pacific, I have no business, no other interests. I wish them well and compromise for world peace, but what's happening geopolitically and across the ocean to the to the Atlantic, the powers that be there, I have no debt, no business interests in Europe. In other words, I wish my African brothers and sisters peace, and in the Middle East peace, world peace, and as we come to deal with this new thing called freedom, right? Got it tattooed here, but it's a double-edged sword, very heavy. I admit, with my tiny hands, tiny feet, tiny androgynous little scarlet dig, it's too heavy to lift. By my solo, I admit, very few of us are worthy to fight in that cause of freedom. It's a freedom. We got our natures, our intensity, our X, Y, Z. You know, paradoxes that we live and our natures that we live in. But nonetheless, I don't consider myself to be part of any diaspora. Do not consider myself to be part of any diaspora. Do not consider myself to be part of any diaspora. I'm a Canadian Quebecer in this life, in other lives, past lives, and right here, North American for North American healing, regeneration, and security, and some joy, and with sexual liberation. Not without blood, sweat, and tears for myself personally, but it's consent and hygiene, mutual understanding is what's required. Consent, hygiene, mutual understanding, what's required, and it's not. I'm for defense only. So the purpose, mutual defense, mutual defense. I'm a spiritual teacher, universal spiritual teaching student who asks questions and do not know it all. My Pope is the sun. The body is a temple for pleasure and purpose. And working out, training, and exercising is my medicine and therapy of choice. Has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. And I have, of course, vices. I have lusts. I don't play a self-righteous. I'm a pro-labor, universal, revolutionary, centrist, rock and roll, dragon, rainbow dragon. And, of course, I want to see others' joy, especially the youth. To see them joyous and loving and healthy and in a new, it's called a system for pleasure and purpose, because fundamentally my call for a public-private partnership is to establish a system for pleasure and purpose. The CIT, Citizen Integration Theory, the DRT, Death Row Fusion Theory, and the DFT, the Democratic Fusion Theory, to be implemented by the fourth dimension, love. And I want to build a forgotten goddess temple, because I say the word goddess in my spirituality. So the other day I was speaking with some fellows, and they said God got this, and three times, and they said at the end, God bless you. And I said, Goddess bless. Look, they didn't know how to type of response, you know. Kind of got a bit goddess. All the goddess all around dances with her brother the sun and Mother Nature, and from the stars, kiss to her sister below who dances with her brother the sun, the goddess of heaven sent, and credited to yours truly those kisses from one kiss. That one kiss transformed, converted 718 trillions of kisses, and
Trillions of kisses I got, trillions of kisses I got to give to all my willingly loving allies and armies by the kisses and by the kisses, kisses, kisses. To all my brothers and sisters who will to be my allies and armies, pledge your allegiance, allegiance to our de facto family. I grew up in a non-traditional type of, kind of on my own, on my own for many, many years, and I made a family along the way, which I call anonymous system. If I fight Tyson Fury for 333 million, gonna give her 156 million, keep 156 and the rest 22 million, gonna give it to charity, food security, LGBTQ youth services, women's sports leagues, please NFL, National Football League. Come out, come out, come out of the closet. Don't let Coliseum be solo. And donate to the Dancing Goddess Army for women's sports and LGBTQ causes, food security, and NHL, National Hockey League. Gonna watch some hockey maybe tonight. NFL, National Football League, NHL, NBA, National Basketball Association, maybe. I love the sports. Dancing is my favorite sport, but please give more for women's sports, and millionaires and billionaires do more for food security now. And support the implementation of my DRT, debt refusion theory, taking all private and public debt across the North American Civilizational Collective. Refuse it, create what I call the UE, Universal Exchange Unit, about whatever the debt is. Convert it, all the Canadian dollar debt, Mexican peso debt to US dollars, since the US dollar is still the predominant international financial currency of choice, global trade currency of choice, and economically speaking, the currency of domination worldwide is still the dominant currency. To create the UE, the Universal Exchange Unit, preferred by biometrics, the hand, the voice, and the IBE biometric identifiers. That's why I'm calling on my astrological brother Bill Gates to support it. Astro Bro Gates, astrological Scorpio Bro Gates, Scorpio Bro Gates, Scorpio Bro Gates, and all public and private institutions, central banks, Federal Reserve Bank in Mexico, and corporations, Facebook, Instagram, Google, Apple, all the big corporations, small business, big business, and to support the DRT to take all the debt, whatever the number is, convert it into US dollars, and that initial amount to finance this North American or global with the Bank of International Settlement Central Bank to issue what I call the UE. U.E.U. Stands for Universal Exchange Unit, and standardize all prices, secure food, housing, and transport by the Dragon Army, public partnership Dragon Army to be integrated with all institutions and organizations, and secure the aforementioned food, housing, and transport. Food, housing, and transport. Food, housing, and transport. By the fourth dimension, love, and then offer services with consent, mutual understanding, hygiene. Whatever services with consent, mutual understanding, and hygiene. Whatever services with consent, mutual understanding, and hygiene. Whatever services, massaging, cooking, cleaning, doing laundry, helping with the painting, helping with washing of the feet, helping with the children, taking them because they're driving the parents crazy. They need to exercise a bit, and they don't want to over medicate them. They're too young, 7-year-old, 11-year-old, 13-year-olds, adolescents. They need some exercise, some physical activity. So those type of services with security, consent, mutual understanding, and hygiene across the North American Civilizational Collective for rejuvenation, and healing and transformation for myself. And I'm not perfect, far from it, but I do believe in my Trinity of theories at this point in time where we are. I firmly believe in the implementation of my Trinity of theories. I cannot stress enough the belief, and to create the two complementary covenant and cooperative institutions, the North American Citizen Integrated Defense, only coast to coast, only for defense, non-interventionist defense, security and service force, aka the Dragon Army, with the International Integrated Dance League, or the DGA, the Dancing Goddess Army, via the Dragon Army, to be for pleasure and purpose, security and service, to offer all services with consent and hygiene, mutual understanding and love, whatever it is that the services required, with applications and integrated with servers, computers, and on Facebook, Instagram, YouTube, and 3G, 4G, 5G smartphones, and integrated across all the collective North American civilization with all existing institutions, public and private institutions and organizations. That is the dream. Dancing Goddess and the Dragon Kingdom. My dream manifesting as the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom for rejuvenation, for pleasure and purpose, for us North Americans, for defense, coast to coast defense, to create the North American Defense Dome so that we are able to
destroy if the ICBMs, intercontinental ballistic missiles, come from the east or if they come from the west, or if they come from North Korea or Russia, which they can in theory come all the way, right? Because they're intercontinental, they can travel thousands of miles, so they can in theory arrive and come. So to have a dome, a North American steel and iron and laser dome, coast to coast, to be able to shoot them down in the ocean. With Elon Musk, calling my brother Elon Musk for this public-private partnership as well. The NORAD for the Dragon Musk NORAD Summit. I'm calling for the Musk NORAD Dragon Summit. And the leaders of the free world, NATO Summit on. Go around about the mountain from from the corner of Sherbrooke and University Street. There's a cafe there, Sherbrooke and University Street, and a restaurant. We can have breakfast. Affordable, very Canadian. I'm not going to name names because I'm not getting any sponsorship at the moment. But nonetheless, so I myself a cup of coffee because I'm getting a little bit of coffee. Thank you, grateful, thank you for this coffee. Now I'm just going to give a little bit of French. And I'm going to put some more water for more coffee. Maybe I had too much coffee. I don't know if there's, can be, but I'm gonna put a little bit of honey because it's the Sabbath and I got Canadian honey. Grateful, thankful that got the honey, and got the honey from Canada, Canadian honey. Canadian honey right here, by this. Oh, and I got some milk. Still, I might have some milk. Not sure, but I'm gonna check. Maybe right around the Sabbath. Yes, a little bit left. Thank you, cows and the farmers, dairy farmers of Canada, North America. Thank you, dairy farmers and cows as well of North America. And now we're gonna switch for some French. Bienvenue, bienvenue dans la grotte du dragon Arc-En-Ciel. Je remercie les fermiers pour le pain, puis pour le miel, puis pour le lait. Bienvenue dans ma grotte. Je vous encourage tous et toutes à faire de l'entraînement physique régulièrement. L'entraînement physique a été, sera ma médecine et thérapie de choix. Perdu 77 livres. Faites mon propre système d'entraînement physique qui ne requiert aucun équipement, qui est facile et simple à faire. Des pompes, je vous encourage tous et toutes à faire l'entraînement physique. Aujourd'hui, sinon demain, sinon lundi, toute la fin de semaine, vous vous reposez. Aujourd'hui, c'est du repos pour moi, mais demain, je vais peut-être aller parce qu'il va faire beau encore. Fait que je vais peut-être faire une grosse marche jusqu'à la montagne, Montréal, où c'est le siège social de mon rêve qui se manifeste comme le royaume de la déesse qui danse et du dragon. Pour le partenariat public-privé que je fais appel à tous et toutes à soutenir mon rêve. Votre dragon arc-en-ciel et la déesse qui danse avec son père, le soleil. C'est mon pape. Le soleil est mon pape, le soleil est mon pape. Et votre philosophe, athlète, analyste en géopolitique, athlète, artiste indépendant et un septième comédien. Un septième comédien. Ça ne me dérange pas de faire de l'humour. Faites l'amour avec consentement. Mon message principal, donnez-vous un câlin comme jamais avant. Une période d'hockey, ils vont jouer à soir. 20 minutes, 3 périodes. Fois 20, ça fait 60 minutes. Donnez-vous 3 fois 20. Un gros câlin, ça c'est le message principal avec consentement. Consentement, entente mutuelle, puis l'amour. Puis commencez pas à sauter sur des concitoyens citoyens dans la rue là, pour donner les câlins comme ça. C'est pas ça que j'ai dit. Mais demain, peut-être que je vais aller à la montagne faire une danse. Pour le dimanche, si je serais. Mon pape, c'est le soleil, mais j'avais fait ma série de comédies, le pape Arc-En-Ciel. Puis si je serais pape, je vous offrirais 3 choses plus une 4e dimension. Puis je dirais en latin, qui veut des calinux? Pour des câlins, comme en latin, latiniser le français câlin.
Qui veut des calinux? Qui veut des chatouillex? Des chatouillex. Qui veut des bisouillex? Ça veut dire des bisous, mais c'est comme faire un petit peu en latin, là. Mais des bisouillex. Pour la 4e dimension. Rock'n'roll, je vous centrais pour de l'arc-en-ciel pour la danse. Que ça danse les mains et les pieds dans les airs. Que ça danse les pieds et les mains dans les airs. Que ça danse les pieds et les mains dans les airs. Sans misère, sans gêne. Ça, du bon rock'n'roll. 21e siècle avec un peu de folklorique aussi. Merci les fermiers de la belle province. Du Canada, du collectif d'association nord-américain, puis les fermiers qui travaillent dans la production de la nourriture, puis mon cœur est pour le Charlevoix, puis la Naudière, sont en train, je fais une méditation, ceux qui sont en train de mettre des sacs avec du sable pour contrer le fleuve, puis l'eau, faire de l'eau, puis qui sont en train de travailler puis d'aider concitoyens de Baie-Saint-Paul, puis de la Naudière, puis de Charlevoix, puis je veux saluer, je remercie les fermiers, les camionneurs, les travailleurs en sécurité publique, les pompiers, les artistes qui ne sont pas millionnaires, qui sont millionnaires, artistes comme Céline, je t'aime bien, mais donne un peu de charité plus pour Charlevoix puis la Naudière, je l'appelle à Céline un peu, plus de charité. On est en train de cuisiner, on va cuisiner pour le Sabbath de la déesse et du dragon qui danse, le royaume. Je vais faire une préparation, ça va être sur un budget, mais pour le sabbat aujourd'hui, je ne dirais pas, peut-être demain, je vais aller une marche santé jusqu'à la montagne, jusqu'au Mont-Royal, pour faire l'exercice, pour prendre le soleil, puis la danse est mon sport préféré. J'aime le hockey, j'aime le basketball, j'aime le football américain, le soccer, j'accepte. Le baseball, je l'accepte. La danse, numéro 1 pour moi. Le hockey, peut-être la boxe aussi. La danse en premier, la boxe en deuxième. Le hockey en troisième. Le football américain en quatrième. Puis c'est les autres. Ping-pong, tennis, puis baseball. Non, basketball, le cinquième. Après, c'est 5 là, les autres. Premièrement, la danse. Deuxièmement, la boxe. Troisièmement, le hockey. Quatrièmement, basketball. Non, avant, basketball. Quatrième, la danse en premier. Après la danse. Premièrement, la danse. Numéro 1 pour moi. Dans les favoris, les préférés. La danse en premier. Le hockey en deuxième. Le football américain en troisième. Non, encore, j'ai manqué la boxe. La boxe en deuxième. La boxe. La danse, la boxe, le hockey, le football américain, puis le basketball. Puis après ça, les autres. Fait que la danse, la boxe, hockey, football américain, basketball, les autres. Fait que la danse en premier, pour moi. Boxe en deuxième. Hockey en troisième. Football américain, hot, quatrième, puis basketball, puis après les autres. Que ce soit avec du ping-pong, ou tennis, ou baseball, puis les autres sports, rugby, tout ça. Mais je vous encourage tous et tout à faire l'exercice physique régulièrement. Votre dragon arc-en-ciel, qui était né ici sur l'île de Montréal dans une autre vie, puis dans celle-là, parce que je sais, j'ai l'amnésia, je ne me rappelle pas beaucoup de ma jeunesse, mon enfance, puis l'âge adulte, je m'en souviens juste ces dernières années un peu. Puis surtout durant la COVID. Dans la COVID, tout le travail que j'ai fait, pas juste artistique, les chansons, les poèmes, l'entraînement physique, mon analyse en géopolitique, en étant géopoliticien, philosophe, athlète, artiste qui danse le plus de la belle province, c'est bien sûr une chose que c'est un paradoxe. Je m'en souviens plus des autres vies que de ma jeunesse, de mon enfance, de mon adolescence. Mais je suis comme... Je sais je suis qui, parce que je sais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'aime faire. Sur la philosophie, la chanson, puis quoi j'offre, qu'est-ce que j'offre aux autres. Mes alliés puis l'armée sont ma famille. Parce que je me suis fait une famille ces dernièrement, mais mes alliés puis l'armée, c'est comme ma famille parce que j'ai grandi
On est dans la belle province, le Québec, ma famille, les Nord-Américains, les Canadiens, c'est à peu près ça. Puis c'est ça que je mets sur la table. Bisouz en premier parce que j'en ai des milliards crédités par la DS, oublié. Je peux être laïque, 100%, il n'y a pas de problème, laïque. Mais j'avais parlé avec l'autre jour, il me dit que Dieu te bénisse, puis moi j'ai dit, puis la déesse t'embrasse. Il me dit, Dieu te bénisse, puis moi j'ai dit déesse, fait qu'il savait pas quoi faire, déesse, tu sais, une déesse. Tu sais, ils sont comme un peu confus, ça. Mais je peux être laïque, non sectaire, non dogmatique. Je suis un guide spirituel universel, mais il y a tellement de questions que j'ai pas toutes les réponses. Quand je vois le bleu ciel, le soleil, c'est divin, le corps est divin, puis le plaisir, d'amener du plaisir, de se donner du plaisir. C'est divin aussi, pour moi, c'est divin. Puis, laver les pieds aux autres pour le plaisir, mes alliés puis armés, vous lavez les pieds, y a pas de problème. Du bon café, la bonne nourriture, puis des bons câlins, puis des bons bisous, puis toute la nature, tellement de choses qu'on sait pas, puis le ciel quand on regarde des fois, le coucher du soleil ou le lever du soleil, même je vais essayer d'aller voir pour le lever du soleil, la pleine lune, le soleil avec toute la lumière, puis toute la nature qui nous englobe, puis les oiseaux, la flora puis la fauna, la flora puis la fauna, la flora puis la fauna qu'on appelle, qui nous entoure, c'est divin, c'est spirituel, il y a des mystères. Il y a des mystères que je ne sais pas. T'sais, avoir une réponse dogmatique, pouvoir dire Dieu déesse, la déesse, déesse, le monde un peu son Dieu, parce qu'on est toujours habitué de dire Dieu, mais et où la déesse, tout ça. J'ai des questions. Mais je fais appel à tous et toutes pour l'implémentation qu'on fait. L'implémentation de ma trinité de théorie sur l'intégration citoyenne, la théorie de l'intégration citoyenne sur la théorie de la réfusion de la dette, et la théorie de la fusion démocratique par la quatrième dimension, cette trinité de théorie, quand soit implémentée, la quatrième dimension, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour. L'amour, c'est l'action aussi. Faire quelque chose pour quelqu'un qu'on aime. Pour nous autres, puis pour quelqu'un. Je ne suis pas tout à fait sans ego, sans vouloir du plaisir pour moi-même, mais j'aime ça donner aux autres. Hier, j'étais en train de danser des jeunes, puis j'aime la danse, j'aime la musique. J'ai dit, j'ai dit que j'ai dit que je vais aimer que j'aime, il y a bien de choses que j'aime, tu sais. En étant membre LGBTQ, mes frères et sœurs noirs, au combat de racisme par des bisous. Ça que j'offre à mes alliés puis des armées des milliards de bisous, des milliards de bisous. Milliards de bisous, de bisous, de bisous. Puis je vous bénis au nom de la déesse. Santé, guérison, qu'on guérit ensemble. Parce que ça prend de l'action, guérir, puis faire de l'entraînement physique.
ça sera mon entraînement, puis faire l'entraînement physique au régulier, ça sera ma médecine et thérapie de choix, puis ça va être ma médecine et thérapie de choix maintenant, puis dans le futur, puis je vous encourage tous et toutes. Je vis au jour à vouloir donner de l'amour, puis de l'action pour balancer, mettons, s'il y a un jugement, balancer le non, non, c'est pas une échelle, mais c'est une balance, quoi, avec quelque chose de bon. Les bisous en premier, les câlins, puis les bisous, puis de l'amour. Quel amour par l'action, la compréhension, puis l'action, puis la civilisation qu'on a bâtie ici, la civilisation, c'est une civilisation, un complexe de civilisation nord-américaine, donc on a fait le compromis du français, québécois, québécoise, voilà, je m'étire un peu là, québécois, québécoise, on a fait le compromis du français, voilà, 156 ans, plus que, plus que ça, ben, plus ou moins, 156, 156, 100, 156 à peu près. Qu'on ait la paix, l'harmonie, puis des fois, tu sais, il y a des choses qu'on doit régler en dedans de nous, puis guérir, des fois, ça prend des années, comme moi, j'étais malade, j'étais suicidaire, j'étais en dépression. J'ai conquis la dépression, je l'ai conquis, la dépression, par l'action, par l'amour, par la compréhension. En étant membre Arc-En-Ciel de la communauté LGBTQ, puis en étant un philosophe, un athlète, artiste, indépendant, qui j'ai pas toutes les réponses, il y a tellement de choses que je sais pas, tellement de choses qui sont des mystères, soit bibliques, ou soit spirituels, ou soit de technologie, tu sais. Il y a bien des mystères que je sais pas. Il y a dans certaines choses que je suis médiocre, je l'admets. Dans certaines choses, j'admets que je suis médiocre. Dans certaines choses, j'admets que je suis comme ça. Dans certaines choses, je suis comme ça, médiocre, pas bon. Mais dans d'autres choses, je suis excellent, super, et très bon. La chanson, le rock'n'roll, la poésie, un peu de muscle, un peu de cerveau, et les genoux un peu. Mon jour de repos, mais je fais un peu d'exercice. L'exercice, je m'étire un peu. Je veux voir la renaissance, la joie, la santé de la COVID. Mais moi, j'étais malade dans la COVID, puis j'ai perdu beaucoup de mémoire. Je ne sais pas si c'est dû au COVID que j'ai eu, mais je m'en souviens pas beaucoup de ma jeunesse, mon enfance, mon adolescence. On ne se souvient pas beaucoup. L'adolescence, la jeunesse, l'enfance. Paradoxe, un paradoxe en tant que guide spirituel universel. Je m'en souviens beaucoup d'autres mémoires, des vies antérieures, dans d'autres vies. J'étais né de ici, j'étais pure laine. Maintenant, je suis pure laine par adoption, on va dire, mais je sais pas. Mais j'ai grandi plus seul. Mais je m'en souviens d'une autre vie. J'étais né sur l'île de Montréal, proche du Mont-Royal. Okay, le siège social de mon rêve, là, qui se manifeste comme le royaume de la déesse qui danse et du dragon. Puis c'est dans cette vie-là, j'ai aidé, je m'en souviens d'une mémoire dans cette vie-là, avec d'autres personnes, puis on a vu Louis Cyr, tout le monde criait Louis Cyr, Louis Cyr, Louis Cyr. Il est considéré encore comme l'homme du monde, l'homme le plus fort du monde, tu sais. Comme le plus fort du monde. Puis, je l'avais vu dans cette vie-là, puis j'avais dit, hey, c'est. Le monde criait, c'est Louis Cyr, fait on est allé le voir, puis il avait besoin d'aide, fait que j'ai donné un coup de main à pousser des chevaux sur une calèche. Les chevaux sur une calèche, pousser les chevaux sur une calèche. C'est une autre vie, tu sais, une autre vie, ici, dans une autre vie, d'entendre Louis Cyr, puis d'autres vies, mais j'ai perdu beaucoup de mémoire, puis c'est un paradoxe. Quand j'ai eu la COVID, au tout début, quand la COVID a commencé, là, ça fait plus que 3 ans, là,
2020, au début de février jusqu'à mi-février, j'étais vraiment malade. C'était comme la mort, la pestilence. Là. La mort, la pestilence, c'était comme... Je pensais que j'allais mourir dans bien d'autres façons. Je dis, je suis mort durant la COVID, puis je suis en train de renaître par l'exercice physique, en prenant du soleil, en prenant des bains, en m'éduquant, parce que j'ai lu beaucoup des livres, j'ai la situation, j'ai écrit des analyses géopolitiques, philosophiques, puis j'ai encouragé le monde, les gens, augmenter l'hygiène en public, tu sais, l'augmentation, augmenter l'hygiène en public, d'augmenter l'hygiène en public, l'hygiène sans gêne, s'il vous plaît, en public, puis faire de l'exercice physique. Je suis pas parfait moi-même, l'hygiène, tout ça, mais j'avais fait de l'analyse, puis je sais qu'avant la COVID, j'avais créé mon système d'entraînement, que je l'avais fait paradoxalement, en tant qu'analyste en géopolitique indépendant, pour mon système d'entraînement physique qui ne requiert aucun équipement, puis qui est simple, facile, et ça augmente la condition physique d'une manière générale. Puis je l'avais créé avec un scénario de Troisième Guerre mondiale. Vous avez bien entendu, j'ai dit, j'ai de la preuve, puis je suis allé, je dis, mais avant, si vous me dites la mémoire de là 10 ans, je m'en souviens pas bien. Je sais que j'ai été malade, j'ai souffert, j'étais en dépression, puis par l'exercice physique, en commençant à l'exercice physique, puis en allant, traversant le Canada aussi, j'ai commencé à me sentir mieux. J'étais allé avec ma soeur anonyme que j'appelle, puis quand on a traversé le Canada, j'ai commencé à dire... j'ai commencé à dire que, bon, ça a fait une guérison. Ça a fait comme, j'ai commencé à me sentir mieux, puis j'ai commencé à faire l'entraînement physique, on commençait à perdre des livres, puis, mais moi, avant ça, paradoxalement des vies antérieures, mais avant, il y a beaucoup de choses que je m'en souviens pas. Je suis un guide spirituel universel, télémique non sectaire, télémique de manière télémique. Mais il y a bien des choses que j'ai des questions, puis je m'en souviens pas, comme l'amnésia, puis possible que, vu la neuroplasticité, puis l'entraînement physique, puis mon éducation, puis qu'est-ce que je suis en tant qu'artiste, athlète, philosophe, un septième comédien et analyste en géopolitique indépendant qui fait de la comédie puis du rock'n'roll souvent chez nous, c'est comme rock'n'roll, comédie, philosophie, entraînement physique, rock'n'roll, philosophie, danse. C'est à peu près ça qui se passe dans la grotte du dragon Arc-En-Ciel. J'allais une place plus grosse, j'aurais les portes ouvertes, mais vous m'aider avec la maison qui a été négligée pendant 7 ans, entre 57 belvédères puis 53 belvédères, pour la peinturer ensemble, mettre de l'amour, puis faire la renaissance. Faire la renaissance. La renaissance ensemble. Qu'on danse pour l'Amérique du Nord puis pour la paix mondiale. Ça, c'est mon invitation. Maintenant, il faut que je cuisine. Là, je commence à avoir faim. Fait que je vais faire le lavage. Je vais commencer en bilingue maintenant. En amour et santé. Puis je vous encourage tous et toutes à faire l'entraînement physique régulièrement. L'entraînement physique, ça sera ma médecine et thérapie de choix. Je me suis attaché les cheveux. Puis je vais mettre un peu les nouvelles. Pas des bonnes nouvelles, des bonnes, pas bonnes. Comme ça. Puis je me lave les mains avec du savon. We wash hands with soap. And on danse pour la renaissance. We dance for the rebirth. And I need to rinse this and
put rinse it for dust, pour la poussière, il faut faire le rinçage. On rince. US defaults under debt. Once I met the low, I'm gonna put some water. Put some water to filter. Thank you, Nano's sister friend, for the filter. Hardcore financial events. So I'm going to be using these. I'm going to rinse now. Wow. See, these are the beans. Gonna wash them. These are the beans. The five, they're kind of golden
brownish, caramel almost, caramel. Now I'm gonna rinse them. Oh, this is big. The keeper. Chickpeas. I have to wash them as well before I put them in the chickpeas. There we go. I'm gonna add the chickpeas. There we go. I'm gonna rinse this.
There's a little bird, 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 hello. I need to put more water. I turned it on, but so I turn it on now, but it's almost full. I was gonna put the chicken as well. Yeah, I'm just gonna leave it now. The chicken has to, it's frozen, 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 so it has to freeze. I'll see. If not, I'll just cook the chicken on the side after it's done. Not the chicken tomorrow. Cook it to go on the side with it, and then mix it. But I will put the spices. So I put chickpeas, water, beans. Water. I'm just gonna put some more water to filter, filter, filter water.
put the water to filter, l'eau pour que ça filtre. Mais je vais quand même rajouter les épices. Je vais pas mettre le poulet maintenant. I'm not gonna put the chicken now. It's still frozen. C'est encore vraiment gelé parce que c'était dans le congélateur. So I can feel the ice here in the middle. It's really icy. Comme la glace au milieu. Fait que, je sais, mais peut-être pour la cuisine sur le bord avec des œufs. On the side, maybe with some eggs. If I still got eggs, I think I still got 3. Bon, j'ai 3 œufs qui me restent. Donc. Sinon, avec du beurre, quelque chose sur le bord à côté. But I will put spices. So I'm going to put some cayenne powder. Poivre de cayenne powder now. Cayenne powder. Poivre de cayenne. So I'm just going to close it nicely. So I'm going to put the cayenne powder. Poivre de cayenne powder. Now I'm going to put some black pepper. Du poivre noir, on va mettre du poivre. Put some right there. Pas mettre trop, mais. And now I'm going to put some paprika. Du paprika, je vais rajouter les épices. Le paprika spice. There we go. Good for you. Love you, love you, love you. Give to charity if you make $1 million. Walk into a taxi and I talked to some guy who was in some Kanim for about 2 months. How did this get on my playlist? Let's say this one. So now I'm gonna mix. Je vais mélanger, on mijote un peu parce que les épices sont en haut. Faut que descendent partout un peu, qu'ils répartissent. You gotta spread around the spices, right? So that they absorb well with the beans and the chickpeas. There we go. Now they're gonna cook. Ils vont cuire pendant 6 heures. Maybe more than 6 hours, peut-être plus. Remettre les épices. Dans le sac de bag.
There it is. And I'm going to put them in another bag. For security and freshness, la sécurité de la fraîcheur, dans un autre sac comme ça.